الله وبركاته. Our lectures about the TDM, which is the first lecture, could be used for a practical issue also. The TDM reference used for this course is applied applied clinical kinetic used by Lowry. Okay, the second edition or even the third edition. And the other new book is 7th edition, the last edition of is concept in clinical pharmacokinetic. It's a new book developed by the American Society for Clinical Pharmacists. At the beginning, we start with a general review for clinical pharmacokinetic. Clinical pharmacokinetic. We will talk about volume distribution, clearance, half-life, bioavailability, first pass effect, dosing, maintenance, and loading. What is the pharmacokinetic? Pharmacokinetic is a science that deals with all factors related to achieve drug concentration within therapeutic level or index. In other meaning, a factor that deal with achieving the concentration between lower and upper therapeutic concentration to ensure safety and effectiveness of a drug. So it is a study of factors related to absorption, distribution, metabolism, excretion, and drug. Another meaning is a study of effectiveness of the body, effects of the body on the drug. We will study all factors that affect the drugs inside the body, or affect all the effect of the body on the drugs, or what will happen to the drugs inside the body until reach the site of action. These diagrams show what the mean of therapeutic index. This diagram show this figure show this is the lower therapeutic index, and this is the upper therapeutic index. The range between lower and upper represent the concentration at which the drug will start to act, and this will start to act as safe and effective. Okay, the drug to act, we should administrate the drug at the first stage. The administration of the drug inside the body will start to absorb and then metabolize and distribute it, or what's called the ADAM process: the absorption, distribution, metabolism, and then excretion. These factors or these process will express numerically. راح نعبر عليها على شكل أرقام. هاي الأرقام راح ترسم على شكل curve will be drawn as a curve. Curve is called concentration, plasma concentration, or blood concentration time curve. From the curve, we can get a lot of informations. These information from the curve, if we plot the concentration obtained from the plasma versus time, which is called concentration time curve, we found for all the routes we found this curve. From this curve, we can determine a lot of information, include the therapeutic windows, okay, the peak of effect, duration of action, the therapeutic windows, okay. As we said, this information should be for ease of expression. We should express as the concentration versus time. From concentration versus time, we can obtain a lot of information. Could be used for calculation the clearance, concentration, clearance, volume distribution, half-life, rate of elimination. All these information are useful for determination the safety and effectiveness of the drug. From this pharmacokinetic absorption, we find this in this curve. The first part from the left is absorption. The second part, after reaching the concentration max, which is the highest concentration of the blood and the concentration of a drug in the blood, starting the elimination. Okay, this is elimination phase. The area under the curve, called area under the curve, is very important to calculate for calculation of a clearance. Okay,
the concentration that declines to the half of its beginning value, called the T half-life. The other diagram, which is more expressive for a graph from the right, a lot of information is present in this graph. The first, after administration of oral dose, it is starting to absorb, drug will be absorbed, so the concentration will be rise, and this is the first phase. This is called the absorption phase. After which the peak concentration, which is called, represent the peak effect when the concentration at equilibrium in the blood and the site of action. This is called the Cmax. There's a time between starting absorption to reach the minimum concentration, minimum therapeutic concentration. This time is called lag time. Lag time changes from drug to drug and from according to the route of administration, according to the dosage form. For example, the lag time for plain tablet is longer than the lag time for oral capsule, or longer than the oral solution. Okay, for enteric coated tablet, the lag time is very long, maybe take hours to start to act, because the enteric coated tablet will be liberated, the drug will be liberated inside the intestine, and this lag time due to delay for movement of a drug from stomach to intestine, which is about 2 to 4 hours or more. Anyhow, after the concentration max or peak effect, the elimination will be start. The elimination phase will be started. The point from the enter the drug or enter the curve from the C minimum to until reach to the decline of the drug from C max to another point, that at the point of C minimum, which is in the elimination phase. This represents the duration of action. Okay, this is the represent the duration of action. The area under the curve is important for important for calculation of a clearance. This distribution phase occurs after the absorption and prior to elimination. The the therapeutic windows is the point between the minimum effective dose, minimum effective concentration, and the maximum therapeutic. This is called therapeutic window. Sometimes maximum therapeutic concentration express to maximum inhibitory, maximum or minimum toxic effect. يعني بعض الأحيان نشوفه بالكيربات، أما يكتبون هنا maximum therapeutic index أو maximum therapeutic concentration. أوكي، أو بعض الأحيان يكتبون minimum toxic concentration. قسم من الأدوية اثنيناتهم نفس الكونسيشن، يعني الماكسيموم والتوكسيك هو نفس الشيء يعني. اوكي، او مينيموم ادفيرس افكت كونسيدريشن. قسم لا، اكو بيهم فرق. زين، هذا الكيف راح نرسمه من المعلومات اللي راح نحصلها من الادراج، اللي هي concentration versus time curve. What's the shape of this? What's the shape of this time curve? Okay, concentration time curve. The shape of this curve will vary according to the route of administration. Also differ according to the dosage form, as in the following diagram. We have three curves that differ from one to one according to the route of administration. The highest plasma concentration here represents the IV administration. From IM, the concentration is lower, the maximum concentration is less than that of the IV administration. Okay, for oral there is a lag time and the concentration either lower or equal to the concentration, maximum concentration of what, of IM. For the other curve here is different according to the route of administration and method of administration. For example, for IV route, two dosage forms given as IV route. The first one, the bluish one, is the IV bolus. IV bolus, we notice there is no absorption phase.
no absorption phase, because the drug will be rapidly directly administration to the system circulation, directly administration to the blood, so there is no absorption phase. مباشرة راح يطلع عندنا بيك مال الدرج اللي هو هنا بالأزرق لأن there is no absorption phase. While for oral route there is an absorption phase reached to the concentration max for oral route, then after that elimination phase. Okay, for elimination phase. Okay. While for IV infusion, this is the drug delivered to the systemic circulation, but not rapidly to reach to the target plasma concentration or concentration at steady state or effective concentration. The drug introduced slowly. The drug will be rise here. There is no absorption phase, but this is a rate of accumulation for infusion. Rate of accumulation of infusion, the drug accumulating inside the systemic circulation until reach to the concentration max for infusion. After stopping infusion, the concentration will be declining here until reach to the minimum concentration. This is another shapes of the concentration time. The other shapes for same oral route, but the difference in dosage form and IV route. As we said, IV bolus route, there is no absorption phase. The drug is rapid administration to the systemic circulation at the Cmax when it is given as a loading dose. For green color curve is for oral solution. Oral solution, in the oral solution, oral tablet and oral slow tablet all have nearly the same absorption or same absorption, but they are differ in the onset of administration, onset and lag time. In the oral solution, there is no dissolution process. There is only rapid absorption. So the curve was green one rapidly rise reach the plasma concentration, which is almost highest than the other tablet, but is lower than the IV route. The red one is the oral tablet. Oral tablet, there is a small lag time. This lag time represents a small lag time, and the Tmax required or time reached to maximum concentration is greater than for the oral solution as compared to oral solution. This because there is a process prior to absorption that include disintegration, then dissolution. After dissolution, the drug will be absorbed. Sometimes the drug may be the onset delay until the drug evacuated from stomach to the intestine. For oral slow tablet, which is intended to from its name to slow release, so there is a lag time larger than the other route, and the curve is bended toward the right due to the slow absorption and then slow elimination. So these are different curve shapes according to the route of administration, method of administration. A new important parameter or independent pharmacokinetic parameter is that used for calculation of drug concentration or design or drug regime or using for maintenance dose is the clearance. Clearance means the volume of plasma clear with the drug per unit of time as a definition. بمعنى آخر إنه هو حجم مال البلازما اللي راح يصير به تصفية. هذا الحجم مال البلازما يحتوي على كمية معينة من الأدوية. بمعنى آخر طالما حجم فهو راح تصير اليونت مالته ml per minute or liter per hour. Clearance is indexed how well the drug is removed irreversibly. The drug will be removed irreversibly from circulation. Clearance is applied only for first order or exponential kinetic, but not for zero order. Clearance is independent variable and called is a constant relate to the rate of elimination. It's a constant in the relation between the rate of elimination and the concentration of the drug.
It is important for determination of maintenance dose. Maintenance dose from its name maintenance يعني يستخدم للمحافظة. Maintenance dose used to stabilize. Maintenance dose is given to stabilize the concentration at the desired one or desired maintenance the concentration at the desired concentration or steady state. At the steady state, the rate of drug administration is equal to the rate of drug out or elimination rate. معنى شنو؟ انه الكليرنس هو اول شيء هو اليونت مالته هو الفوليوم بير مينيت او فوليوم فيرسس تايم، اما لتر بير اور مال بير مينيت اوكي هو عباره عن كونستانت. من نسمع كلمه كونستانت معناه اكو فد ريليشن شيب بين فد شيء. ف constant of what relationship? Constant between the rate of elimination and the concentration. Okay, when the rate of elimination is in the first order kinetic is related to concentration. Rate of elimination is related to the constant. The constant of this relationship is called the clearance. Okay, clearance is used for calculation of maintenance dose. Maintenance dose from its name to maintain the plasma concentration at steady level. Okay, steady level. At the steady state, always the rate in of a drug equal to the rate out. At the film. Rate of elimination is directly proportional for concentration of plasma. Rate of elimination is equal to the constant multiplied by plasma concentration. So the rate of elimination equal to the clearance multiplied by concentration in plasma. So for calculation of a clearance, that means the clearance in liter per hour is the rate of elimination in milligram per hour versus concentration in plasma. At the steady state, rate of administration equal to the rate of elimination to maintain the plasma concentration at the steady state. So, since the rate of elimination equal to the clearance of concentration plasma, we can substitute the rate of administration as a substitute for rate of elimination. Rate of administration ممكن نعوضها نخليها مكان rate of elimination. ليش؟ لأن اثنيناتهم متساويات. بس راح يطلع لنا المعادلة الجديدة، راح تطلع لنا المعادلة الجديدة maintenance dose rate أو dose rate أو rate of administration أو يسموه maintenance dose rate اللي هي الدوز على تاو أو الدوز على التايم أو مليغرام بير تايم أو جرام بير تايم. هي نفسها راح تصير يساوي clearance في concentration of plasma. مثل ما راح نشوف هنا اذا انطينا اي في سنجل اي في دوز راح نوصل راسا ستيدي ستيت. اذا تركنا الدوز سنجل اي في راح يبقى وراها elimination the drug will be eliminated. حتى نحافظ عليه الدرج هذا السايت هذا constant level راح نعطي another dose يسمونها المينتنس دوز. مينتنس دوز راح يطلع لنا الكير مالته هيجي حتى يحافظ لنا الدو عليه من ضمن البلازما ضمن الستيدي ستيت plasma concentration. ضمن الستيدي ستيت plasma concentration. This is elimination, okay, and this is administration, okay. The maintenance dose لازم تكون in the same dose for elimination to get steady state plasma concentration. What are the type of elimination rate? Elimination rate or rate of elimination, either there is zero order elimination, first order elimination, or sometimes called zero kinetic, first order kinetic rate, any rate, second order kinetic. For zero order elimination, elimination occur at the fixed concentration يعني at any time the plasma concentration clear out from the body at the fixed concentration. يعني يبدي elimination rate مالته 50 ملغرام لكل اور مثلا ويبدي at any time 50 ملغرام per hour. زين مثال عندنا الايثانول elimination يبقى constant at all the time. Another rate of elimination is the first order elimination. Elimination now it is vary with the concentration. As the concentration change, the elimination will be changed. Elimination rate will be changed. Elimination rate اللي هي ملغرام per hour will be rate. زين فراح يعطينا concave curve. زين الelimination هنا ما راح هناك يعتمد على same quantity fixed concentration يعني يبقى مثلا 50 ملغرام على لتر لكل دقيقة راح يبقى كلير اوت. بينما هنا الكونسنتريشن راح يتغير يعني يبدي مثلا 50 بعدين يصير 40 بعدين يصير 30 بعدين يصير 20.
زين. elimination هنا فقط راح يبقى شنو fixed proportion versus time. fixed proportion versus time. مثلا يبقى elimination 15% لكل time unit. اوكي زين. الكيرف هنا راح يكون كان be linear if expressed exponentially، بينما هنا zero order راح يكون دائما linear. هنا لا، الكيرف كان be linear if use exponential or logarithmic scale. نشوف مثلا هذا الكيرف هنا بالزيرو اوردر نباوع هنا بالكيرف راح يكون اول شيء الشكل مالته الكيرف مالته linear. الكونسليشن هنا قلنا concentration versus time is fixed amount. مثلا هنا 2.5 unit per hour at any stage of elimination 2.5 unit per hour. اوكي اذا زين. اذا نجي على الكيرف الثاني اللي هو zero or the first order، الكيرف هنا راح نرسمه راح يكون concave shape يعني مقعر. من راح ناخذ اللوج مالته راح يتحول الى linear. الريت اوف اليمينيشن راح تختلف حسب الكونسليشن. فاول بدايه مثلا الكونسليشن مالته عالي فراح يكون اليمينيشن مالته عالي، يكون مثلا 5 يونت 5 يونت بير اور. the second stage راح يصير 2.5 يونت بير اور. ليش؟ بدا يقل الكونسليشن هنا. زين. هنا قل راح يصير عندك 1.5 يونت بير اور. هذا راح يكون variable in concentration. الاليمينيشن راح يكون الاليمينيشن variable according to the concentration، لكن عندك fixed proportion. fixed يعني النسبة مالته ثابتة. يعني إذا نباوع 2.5 على 5 هي 50%. الريت اوف elimination هي 50%. اوكي. نجي هنا 1.25 على اللي قبل 2.5، 1.25 على 2.5 راح تكون 50%، يعني نص. بدنا تكون fixed proportion. اوكي، لكن variable and rate of concentration. نجي الكيرف هنا نباوع هذا راح يعطينا زيرو اوردر يكون دائما linear كيرف. الفيرست اوردر راح يكون concave. اوكي. من ناخذ نريد نحول linear راح ناخذ اللين normal natural logarithm او اللين يسمونه، راح يتحول الفيرست اوردر الى linear shape. بينما الزيرو اوردر هو بالاصل linear راح يصير عندك يتحول من linear الى convex محدب. اوكي. زين. what are the equations used for description of rate of elimination؟ اذا عندنا zero order elimination الريت هي بصوره عامه الريت يساوي k. اوكي. بينما بالفيرست order الريت يساوي k multiplied by amount. second order rate multiply هذا هنا 2 هذا رقم مثلنا الاوردر هنا 2 اذا هي second order. هنا 1 ما يكفي من الواحد فهو first order. هنا أنا ماكو order يعني اي شيء اسه واحد، العفو اي شيء اسه الصفر مالته. الاس صفر يساوي لنا اي شيء اسه صفر هنا يعتبر واحد. فهنا نقول الاماونت اسه صفر فيصير واحد فيطلع لنا يبقى لنا بس كي. اوكي. اذا اريد اسوي انتجريتد لاو كير اللي اذا نكتب القانون مالت الريت مالت الاماونت as any time equal to minus k multiplied by time plus 8 at the zero time amount at zero time. For first order kinetic we should take the length to get linear. فلن amount at time amount at the zero time equal minus k. For the second order reciprocal relationship 1 versus amount time equal to kt plus 1 over amount at zero time. Half-life in the zero order is amount versus 2k, while in the first order 0.69 is the length of the 2 versus 0.693 over k. And the half-life in the second order 1 over k multiplied by amount of the time zero. الكونسليشن راح يكون straight line versus time يكون دائما straight. يعني إذا نرسم الأموال versus time راح يطلع لنا straight line. إذا رسمنا بالفيرست order راح يطلع لنا concave، لازم ناخذ اللين حتى يتحول إلى linear. هنا السكند order نرسم reciprocal versus time راح يطلع لنا straight line. مثل ما راح نشوف هنا عند these curves rate of elimination دائما is linear elimination is fixed amount at any constellation. Don't depend on the constellation, so zero order. The first order the rate of elimination increase as the constellation increase.
كل ما زاد الكونسنتريشن راح الريت اوف الرياكشن او الريت اوف elimination increase. second order exponential change in variable rate at the concentration. ممكن نحولها على this concentration اللي هو this term، انه هذا concentration y axis هو natural logarithmic حتى نحصل linear relationship between the concentration drug concentration and time. لازم ناخذ ln او logarithmic scale for the plasma concentration حتى نحصل linear scale. اوكي، اذا صار عندنا linear ممكن من يصير عندنا linear relationship ممكن نحصل عندنا السلوب. السلوب very important تعرفون ماخذيه بالرياضيات، السلوب هو دلتا واي او دلتا واي يعني صاد 2 ناقص صاد 1 over x اللي هو التايم، فدلتا تي على دلتا سي على دلتا تي اللي هو راح يعطينا العفو دلتا سي اللين مالتها، يعني لين اوف دلتا سي على لين اوف دلتا تي راح يعطينا السلوب. السلوب هنا من راح يطلع اذا نطبق المعادله هو يطلع نفس الكي، السلوب هو نفس الكي يعني. اوكي، الكونسنتريشن زيرو هو الكونسنتريشن at the time zero. الكونسنتريشن T is the concentration at the any time. The K is a constant of rate of elimination. What are the site of drug elimination? The major organs for elimination of a drug from the body are from the body is the kidney or kidney, liver, and lung, and many other sites. Okay, that depends upon the drug itself. The clearance is the summation of all clearance process. So clearance total is the clearance by the liver and the clearance by the renal and the clearance by other organ like the lung. For drug that completely eliminated, the drug that completely eliminated by the renal system, the clearance is the summation of a process of elimination in the kidney, which is we know this the drug is eliminated from the kidney by filtration, tubular secretion, and it's minus the reabsorption. The clearance renally, so it is the summation of GFR plus the tubular secretion or excretion minus the reabsorption, minus the clearance by reabsorption. The drug that entirely eliminated by the filtration, so they have maximum clearance of 120 ml per minute by GFR. If there is a drug excreted by GFR and tubular secretion, the total renal clearance will be greater than 120 ml per minute. If there is tubular reabsorption, the plasma the clearance will be less than 120 milliliter per minute. The other drug that eliminated completely by hepatic route, the clearance by hepatic route will depend on the hepatic blood flow QH and the enzymatic activity. The QH or hepatic blood flow is about 1500 ml per minute, which is the maximum clearance by the liver. The clearance of hepatic could be expressed in the following statement. Okay, there's a term is called extraction ratio or extraction hepatic. This can be expressed on this equation. The Fu is a fraction amount of a drug, which is the free amount or free fraction of a drug will be eliminated by clearance intrinsic or clearance enzyme by enzyme activity over the fraction amount multiplied clearance plus the QH. This is extraction ratio. Generally, clearance is clearance equation, biological equation, is equal to what the hepatic or blood flow multiplied by extraction ratio of by the tissue. How we can determine the clearance? The clearance can be determined by using of area under the curve. Area under the curve إذا نرسم concentration time curve راح نطلع عندنا مساحة جوا الكيرف هي ممكن نستخدمها لحساب الكليرنس. اوكي، الأحسن طريقة عن طريق trapezoidal method. Trapezoidal rule is approximate any area under the curve ممكن نقسمها إلى مقاطع. هاي المقاطع تمثل trapezoid
او شبه منحرف يسمونها. زين، من عندها ممكن نحسب مجموع المساحة. باستخدام مجموع المساحة ممكن نقدر نستخدمها لحساب الكليرنس، مثل ما راح نشوف هنا بالكيرف. عندنا هذا الكيرف this curve concentration versus time curve. راح نقسم هنا المساحات حسب التايم موجود عندنا، مثلا 1 2 3 4 5 6. من نرسم نسقط الكونستليشن على الوقت مالته راح يطلع لنا اشكال. هاي المناطق من هنا لحد تقريبا قبل النهايه هذول تشبه انهم شبه منحرف، فراح نطبق قانون شبه منحرف بالرياضيات حتى نحسب لنا. تبقى عندنا المساحه الاولى راح تكون مثلث، وراح نطبق قانون مساحه المثلث اللي هو نصف القاعده في الارتفاع. المساحة الأخيرة اللي هي هنا، المساحة الأخيرة راح نعتمد على من نطبق هذا القانون concentration last على الكي حتى نطلع المساحة من الجزء الأخير. فعندنا مشكلة من الجزء الأول والجزء الأخير تختلف المساحة مالته. الأول هو مساحة المثلث، الجزء الأخير هو مساحة قانون المساحة مالته concentration last على الكي. راح نجمع المساحة مال كل مقطع، راح مجموع المساحات راح تسمونها الاريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف راح نستخدمها شو نستخدم حتى نستخدم عندنا حتى نحسب الدوز. مثلا اذا اعطينا اي بي دوز، الكليرنس ايش راح يصير عندنا؟ يسموه الكليرنس هي الدوز على اريا اندر ذا كيرف، الدوز على اريا اندر ذا كيرف، الدوز على اريا اندر ذا كيرف. اوكي، زين شنو مساحه الاريا اندر ذا كيرف؟ الاريا اندر ذا كيرف من اسمها راح ناخذ هاي النقطه كونسنتريشن على تايم، كونسنتريشن تايم ملتبلاي من ناخذ مساحه. مثلا مساحه الترافيزويدال ميثود نصف القاعده او المستطيل، خلينا نقول نعتبره مستطيل، هي الطول الطول في العرض. الطول ياها مثلين التايم مضروبه بالعرض، العرض ياها مثلين الكونسنتريشن. طول في العرض فمعناها التايم مضروب بمن بالكونسنتريشن. يعني ايش راح يصير؟ ملي جرام مثلا على ديسيلتر مضروب في الوقت. فالاريا اندر ذا كيرف مساحتها هو الكونسنتريشن مضروب بالتايم. اوكي، اذا انطينا اورال دوز هنا بالاورال دوز راح دائما نخليه اف فاكتور. الاف فاكتور مثلا الباي افيلابيلتي فاكتور، اف فاكتور هو الباي افيلابيلتي فاكتور. زين هذا هنا يوضح لك الفيرست دوز شلون راح نحسبها as area of a triangle، بينما اللاست دوز راح نحسبها على هذا القانون concentration last على كي. اوكي، كيف نطلع عندها؟ زين، إذا for hepatic elimination drug، hepatic elimination قلنا القانون العام بالنسبة للبيولوجيكال elimination any organ for any elimination by any organ هو الكليرنس يساوي الكي عفوا الكيو اللي هو blood supply to the organ multiplied by extraction ratio. For hepatic clearance, hepatic equal to the QH which is the hepatic blood flow اللي هو about 1500 mils per minute multiplied by extraction ratio. Extraction ratio is a ratio between the amount of drug remaining minus the drug يعني E2 ناقص على initial drug eliminated remaining minus drug يعني drug out minus drug in على drug in. اوكي، اللي هي العفو الاكستراكشن ريشيو هو السي ان ناقص سي اوت، يعني الدرج من يدخل لنا للاورجن ناقص الدرج المتبقي بعد خروجه من الاورجن على الانيشال كونسنتريشن اوف الدرج. هذا يسمونها اكستراكشن ريشيو. هاي القانون العام. بالنسبه للهيباتيك اكستراكشن ريشيو هنا تعتمد على من؟ تعتمد على تو فاكتور، هو fraction elimination العفو fraction unbound of the drug in only free drug can be metabolized and the clearance intrinsic which is the enzymatic activity. This is extraction ratio for the liver. Okay, this is the general equation for the extraction ratio for any organ. So the clearance hepatic when substitute the extraction ratio by the its equivalent, clearance hepatic راح يساوي clearance H clearance hepatic يساوي QH blood flow multiplied by extraction ratio as in this organ. We have two issues. If the drug is highly metabolized and the extraction ratio أكثر more than 0.7 or more than 0.70%, that means
the clearance intrinsic fraction of unbound multiplied by clearance intrinsic is greatly larger than what the hepatic blood flow. So the final equation, the final equation, will be as the follow. Okay, the first one, because the clearance intrinsic very larger than the QH. The Q, this will be what will be omitted، نحذفه. فايش راح يبقى عندنا هذا المقام وهذا البسط مشابهات، فراح معناها من نحذف واحد ورا الثانية راح يصير واحد. المتبقي راح يصير عندنا إذا الكليرنس هيباتيك فور highly metabolized drug راح يكون is approximate equal to what the QH. يعني الكليرنس راح يعتمد بصورة عامة على من؟ على الريت اوف what؟ أو rate of infusion to the liver. So the other issue is that if we have a drug that poorly metabolized in the liver, extraction ratio less than 0.3, that means the fraction unbound multiplied by clearance intrinsic is very very smaller than the QH، يعني أقل من الهيباتيك blood flow. Final equation will be as the follow. هنا عندنا fraction unbound very very small، very small. اوكي very small، فراح ينحذف الاوميتد، راح نحذف المقام هنا. من راح نحذفه؟ هذا الكيو اتش يبقى عندنا بالمقام، راح يصير المقام يبقى بس الكيو اتش. هذا الكيو اتش ويا هذا الكيو اتش مشابهات، فراح نحذفهم واحده ورا الثانيه. اوكي، ما راح نحذف، مش راح يبقى عندنا الكليرنس هيباتيك. هنا بحاله الدرج poorly metabolized by the liver يعتمد هنا الكليرنس will be depend only on the fraction unbound multiplied by clearance intrinsic. fraction unbound multiplied by clearance intrinsic. اوكي، اللي هو الانزيم اكتيفيتي. بمعنى اخر for poorly metabolized drug اذا زيدنا الانزيم اكتيفيتي، مثلا انطينا انزيم inducer the metabolism or clearance of a drug will be increased. اوكي، اذا زيدنا الدرج، اذا عندنا درج poorly metabolized in the liver، عندك مثلا extraction ratio اقل من 3، اذا خلينا وياه انزيم inducer راح يحفز لنا الانزيم induction، راح يزيد لنا الكليرنس انترنسك مالته، فراح يزيد لنا او الانزيم يسوي induction for hepatic enzyme، راح يزيد لنا الكليرنس of drug that metabolized by the liver. اوكي، for renally excreted drug، قلنا drug that renally excreted, the clearance renal is summation of process of clearance by filtration, excretion or secretion by renal tubule minus the process of reabsorption. The physiological determinant of renal clearance are include أول شيء GFR يعتمد عليه من راح يعني عندنا filtration، إذا يعتمد على الريت of filtration أو glomerular filtration rate. زين، glomerular filtration rate only the fraction unbound، يعني unbound drug will be filtrate from the Bowman capsule. Okay, so the first is GFR multiplied by fraction unbound plus the drug that amount of drug secreted by renal tubule. Okay, all of them multiplied by fraction 1 minus a fraction reabsorb, 1 minus a fraction reabsorb. Okay, this is general equation for the drug that eliminated by the renal route. For most of the drug the clearance renal approximate to the GFR. زين، إذا طالما يشبهنا GFR زين، فأحسن طريقة حتى for simplest method for determination of the GFR is by using the measurement the creatine clearance. We know what the creatine clearance, talking about the clinical chemistry. Creatine is a byproduct of muscle metabolism eliminated primarily by glomerular filtration. In the routine clinical practice, creatinine clearance in adult patient can be estimated either from standard nomogram، أما راح ناخذ من nomogram، or from equation like for Cockcroft-Gault equation. Cockcroft-Gault اللي هي شنو؟ gender factor اللي هو راح يكون 1 بالنسبة للميل 0.85 بالنسبة للفيميل multiply by 140 minus age، يعني 140 ناقص الايج مضروب باللين بادي ويت. اللين بادي ويت يعني الجسم لازم يكون مو سمين، نوت اوبيس، وكمية الشحوم بشوية أقل من المعدل مالت الأوبيسيتي.
نقسم عليهم على السيرم كرياتينين اللي يقيسونه ملي جرام بير دي سي لتر multiply by 72. هاي المعادلة اسمها كوكروف جالت اللي هي more easier and most commonly used for determination of يعني changing the doses for patient with the renal impairment. Convenient is a convenient equation. The other independent parameter is volume of distribution. Volume distribution is a volume into which the drug appear to be distributed with a concentration equal to that of a plasma. يعني هو الحجم اللي راح ياخذ الدواء بحيث يكون الكونسنتريشن مالته مساوي من الكونسنتريشن البلازما. It is a constant. يعتبر constant هو علاقة يربط العلاقة ما بين الأماونت اوف دراج ويا الكونسنتريشن. هو الكونستانت مالت العلاقة ريليشن شيب. كل ريليشن شيب لازم يكون there is a constant. فهو يربط العلاقة ما بين amount of drug in the body ويا الكونسنتريشن in the plasma. بمعنى آخر after distribution is complete, amount of drug in the body is proportional to the concentration in the plasma. This relationship amount is directly proportional to the concentration of drug in plasma. So to direct proportion substitute we should give a constant. So the amount equal to constant multiplied by the concentration. This constant is the volume distribution. So the volume distribution is equal to the amount of the body versus concentration at this time 0. Volume distribution is amount of the in the body or equal to the dose or amount in the body inside the body versus the concentration at the time 0 after the IV administration time 0 يعني at the time 0 before يعني at the beginning of administration. Sometimes volume distribution is called apparent volume distribution because the volume distribution differs from that of real anatomical meaning. We know that volume of the body about 70 kilogram equal to about 70 liters or more, slightly more, okay? Or the range between the volume of the body is ranging from 50 to 100 liter. So the volume of distribution, we expect the volume distribution is equal to the volume of the body, but sometimes the volume is different from the volume of the body. فit's called apparent ظاهري يعني. مثلا for example heparin the volume distribution is 5 liters while the body size is 50 to 100 liter. Gentamicin the volume distribution is about 15 liter less than the body, while digoxin is very large 500 liter greater than the body. Quinacrine is about 20,000 liters. This is very huge amount of very huge volume equal to about a tanker, water tanker. It's greater than the volume of the body. So it's called apparent here. A drug that have a smaller volume distribution, that means they are more polar, and they are more water soluble, and they are limited to, or highly bounded protein, and they are limited in their distribution inside the plasma. While the large volume distribution, the drug tend to be more high lipid soluble and more free found in the plasma and bound to the tissue more than the body, more than the plasma. So now, in this case, we can determine the volume distribution. We say the volume distribution is equal to the dose over concentration plasma. In this case, how we can determine the concentration initial or concentration at time 0? Well, in the case, we should always extrapolate the concentration to the time 0 to find what? To find the concentration initial. This extrapolation either on a graph paper and direct determination of concentration 0, or sometimes by equation. This equation to determine the concentration at time 0 to find the relation between the dose and concentration initial and determination of volume distribution. Volume distribution. The clearance is used for the determination of maintenance dose, while the volume distribution is used for determination of loading dose. Loading dose, it is used to
a rapid reach to the desired concentration or steady state. For example, to achieve concentration of 1.5 of digoxin, the volume distribution equal to 500 liter. We can multiply loading dose to find loading dose, but just multiply the volume of the solution by the desired concentration. It will give them loading dose equal to 750 microgram. Other uses for volume distribution, we can change in the dose to achieve the higher concentration, or this is called an incremental loading dose. Okay, مثلا if we given a certain drug, but the drug concentration is not if sufficient to get its desired concentration, we should give another amount of a drug to reach to increase the concentration. This loading dose called an incremental loading dose. This equation describes the incremental loading dose. Loading dose in incremental equal to the volume distribution minus concentration plasma steady state 2, which is desired 1, minus the concentration the plasma minus plasma concentration old or first one. Okay, incremental. There's a term called compartmental model. There's a term called compartmental model of distribution. Compartmental model of distribution is used to explain the difference in the volume of distribution of a drug, since some of the drugs have low volume distribution, the other have large volume distribution. The determinant factor of a drug is degree of binding to blood or tissue component. The determinant factor for distribution is binding to the blood or tissue component. This is a biological equation to determine the volume distribution. The volume distribution is equal to the volume of blood, which is about 5 liter to 5.5 liter, plus fraction unbound, free fraction in the blood over the free fraction in the tissue multiplied by the volume of tissue or peripheral tissue. Okay. This equation describes the extent of distribution of drug. For example, warfarin has a small volume distribution, lipid soluble, but because it's highly bounding to albumin. The warfarin is known to be highly bound to albumin. The degree of binding to albumin is 99.9%، يعني 99 فارزة 9 بالعشرة يكون متحد وياما أو مرتبط بالألبومين، يعني موجود على شكل باوند فورم. فقط 1% أوكي، يعني 1 على 10,000 من عنده من الكونسنتريشن راح يكون فري. فايش راح يكون هنا؟ الفري فورم مالت الفري، هذا مو فري فورم اوف وارفرين. النسبة مالت الفري فورم اوف وارفرين راح تكون كلش قليلة، قلنا 1 على 10,000. باعتيادي هذا المقدار ايش راح يكون كلش صغير، فراح يطلع لنا الفوليوم ديستريبيوشن مالته يكون كلش قليل، حوالي يعادل الفوليوم ديستريبيوشن الفوليوم مالت البلد اللي هو حوالي 5 إلى 6 لتر. زين، الديجوكسين شنو مشكلته؟ الديجوكسين عنده very large volume distribution. ليش very large volume distribution؟ يكون highly bound للتشو، highly bound للتشو. so the free amount لهنا free amount in the tissue راح يكون very small. okay، very small. راح يكون هذا المقدار كلش عالي، هذا الفراكشن راح يكون كلش عالي، فيطلع لنا الفوليوم اوف ديستريبيوشن very high. زين، نجي إذا صار عندنا distribution when the distribution occur from the site absorption to the site of administration to the site of absorption too rapidly، يعني كلش سريع وبحيث ما نقدر نلحق حتى نتابع المادة، فراح تكون very high speed أو يكون very high rate of distribution. فهنا بهاي الحالة and the equilibrium between the distribution compartment، يعني between the tissue and the blood gain the equilibrium gain rapidly، يعني كلش سريع، راح نحصل على التعادل
او equilibrium التعادل ما بين توزيع الدواء بالدم وتوزيع الدواء داخل التشو يكون رابط كلش رابط ومتساوي بسرعه، او بحيث يكون الكي فور ديستريبيوشن كونستانت، لانها ريت يعني السرعه تكون ثابت بالنسبه باتجاه الديستريبيوشن. الكي 1 وكي 2 يكون فيري كلش لارج، والتايم مالته فيري شورت. اوكي، ويكونون متساويين. راح يطلع لنا زيرو اوردر، او العفو يسمونه one compartmental model. one compartmental model يعني انه الجسم اللي هو مثلا عندنا من راح ننطي دور، نعطينا اي بي، راح يروح اول شيء للدم، بعدين يروح مثلا نقول مثلا دور ننطي للقلب، اول شيء لازم يروح للدم، بعدين يروح مباشره يروح من للقلب، يتوزع داخل القلب. هذا الديستريبيوشن اذا حصل رابط لي معناها انه السكند كومبارتمنت اللي هو القلب والزيرو كومبارتمنت بيهيف از ون كومبارتمنت، يعني الديستريبيوشن راسا يصير سريع. فهنا يصير زيرو اور العفو ون كومبارتمنتال موديل، يعني الجسم يتصرف انه عباره عن قطعه واحده، عشان قطعه واحده. سو الريت اوف distribution هي K1 سو K2 K3، والفوليوم ديستريبيوشن توتال هو نفس الفوليوم ديستريبيوشن 1 و 2، يعني يعتبرون 1 كومبارتمنت في نفس الشيء. اوكي زين. اكو النوع الثاني 2 compartmental model او multi compartmental model. اذا rate of distribution from the blood to the site of action or total the body or over the body راح يكون in the variable degree، يعني مو كلش سريع. مثلا اول ما يتوزع دل primary organ مثلا اللانج، الكدني، ما ادري الكدني، الليفر، وبعدين ورا فتره يبدي يتوزع بقيه الجسم. زين، السرعه مال التوزع مالته تختلف ويا كل مرحله. هنا راح يتصرف الجسم على شكل اكثر من قطعه، يعني مو قطعه واحده، اكثر من قطعه، فيسمونه 2 compartmental model او multi compartmental model. مثل ما راح نشوف بالجراف هنا الفول، مثل ما راح نشوف بالجراف الجوي. هنا مثلا راح ننطي دواء بال1 compartment، راسا الدواء راح يصير بالديستريبيوشن توزع كل الجسم، فيعتبر الجسم على شكل قطعه واحده. اوكي، فهذا يسمونه زيرو العفو 1 compartmental model. هنا بال1 compartmental model راح يكون كي 1 وكي 2 وكي 3 مريت اوف مساويين، الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو نفسه مال اي compartment يعتبرون 1 يونت. اوكي، بينما السكند compartment قلنا الريت اوف الديستريبيوشن راح تختلف from one organ to another organ. الفوليوم ديستريبيوشن راح انه الجسم راح behave more than one compartment، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن توتال راح يكون مجموع الفوليوم ديستريبيوشن بالاني اذر اورجن، مثل ما راح نشوف بالجراف هنا. اذا انطينا مثلا دراج اي في، اول شيء راح يتوزع للبرايمري اورجن، مثلا عندنا الليفر، مثلا عندنا الليفر، كيدنيز، عندنا اللانج اند هارت. ورا فتره after a while will be distributed to the rest of the body. فصار عندنا فرق بالسرعه مالت التوزع. طيب الجسم راح يتصرف انه يحتوي على اكثر من كونتينر، فيسمونه 2 اور حسب عدد الكونتينرات راح يعتبر 2 or more container، 2 compartmental or multi compartmental. من نشوف الكيرف اذا راح يطلع عندنا another distribution phase before the elimination phase، اللي هو ورا ما ناخذ اللينياريتي، يطلع عندنا distribution phase. هنا مثلا single phase، اذا هذا 1 compartment اللي هو single phase، هنا single distribution phase. وعندنا ورا مثلا elimination phase. Another parameter is half-life or half-lives. Half-life is the time required to concentration to decline to the half of its beginning value. مثلا اذا انطينا درج 3 ملغ، لازم الهالف لايف مالته يمتى نقيسه اذا وصل الليفل مالته الى 1.5 ملغ. اوكي، هذا يسمونه الهالف لايف. ممكن يعطينا التايم كورس اوف دراج اليمينيشن او التايم كورس فور دراج accumulation، ممكن استخدامه for choosing the dosing interval. المعادله مالت half life for the first order kinetic is a ln of 2 which is equal to 0.693 per k or equal to 0.693 multiply volume distribution over clearance. Okay. Now from this curve we found that if we give the drug at the concentration 1
or 100%. Okay. If the claim is to decline to is 50% is called the first half-life. The second half-life, the drug will be declined to the 0.25%. A 3 half-life to 1.25. Fourth half-life 0.0625. So about 4 hours, 4 half-life is required to decline the drug to more than or equal or more than 90% of initial dose. هذا 4 half، يعني نحتاج 4 half life حتى يقل الكونسنتريشن من حوالي 90% of the beginning value. 4 half life حتى يقل الكونسنتريشن 4 half life حتى يقل الكونسنتريشن from the beginning of its initial value. نفس الوقت هاي بالنسبة للنقطة الأولى time course of drug elimination. نحتاج 4 half life حتى الدور اللي راح ننطيه يوصل إلى 90% منين 90% أو أكثر من ال steady state concentration. 90% أو أكثر من steady state concentration إذا انطينا مثلا orally أو إذا انطينا على شكل IV infusion. أوكي. فهنا راح هذا الهالف لايف راح يحدد لنا التايم كورس of drug accumulation. زين. الفائدة to choose the dose interval. الدوز انترفال لازم احنا حتى نحصل الدوز انترفال او time or frequency of dosing. هاي very important to لازم should be determined so that the drug concentration will occur within the therapeutic window. Okay. The longer half-life drug are given you دائما طالما longer half-life راح usually once daily or less frequently. Shorter half-life drug should be given more frequently in the dose interval when determined should be keeping the drug concentration within the therapeutic index to ensure safety and effectiveness. هذا يعني من راح نعطيه حسب الهالف لايف راح يعطينا الصوره ايش قد راح نعطي الفريكونسي. مثلا اذا الهالف لايف مثلا نقول واحد من الادويه الهالف لايف مالته 6 ساعات، ف6 ساعات احنا نحتاج لنا 4 هالف لايف حتى يوصل ل 90% من الثيرابيوتيك كونسنتريشن، يعني حوالي 24%. فممكن نعطيه مرتين باليوم او ممكن نعطيه مره باليوم حتى نوصل الى الثيرابيوتيك ويندو. زين. لازم من حسب الهالف لايف اذا قررنا حسب الدوز ديوريشن لازم تحافظ نعرف لازم كونسنتريشن ضمن الثيرابيوتيك ويندو to ensure the effective and safe ما يصعد للمينيموم توكسيك كونسنتريشن. اكو عندنا term is called oral viability او يسموها الاف. الاف is a proportion of those that get into the systemic circulation after the oral ingestion. يعني مثل proportion معناها ratio هي amount of drug يوصل للسيستميك circulation. الاماونت اوف دراج راح يوصلنا للسيستم سيركيليشن مقارنه ويا الاماونت اللي انطيناه. مثلا واحد من الادويه اذا انطيناه 500 ملغ راح يوصل للسيركيليشن 400 ملغ، فالاف مالته شنو 400 على 500 يطلع لنا قد حوالي 0.8 اذا هي الاف مالته 0.8 يعني viability هي define the extent مدى امتصاصيه الدواء. زين. extent اكو عندنا another terms called Tmax and Cmax. هذول define the rate of absorption. دائما الوقت يعرف لنا الريت. time is define the rate of absorption. مثلا هذا دواء يقول سريع الامتصاص، هذا يقول بطيء الامتصاص. سريع الامتصاص Tmax يكون short، البطيء الامتصاص راح يكون Tmax long. زين. ال F proportional is direct F is directly proportional to the area under the curve. area under the curve. زين. for drug systemic circulation الاف شلون راح نحسبها؟ عن طريق calculation by comparison the area under the curve after oral نقسمها على area under the curve after IV dose. اذا انطينا نفس الدوز يعني اذا انطينا 100 ملغ orally وانطينا 100 ملغ IV الاريا اندر ذا كير راح يصير عندنا نفس الدوز، لكن الاختلاف وين راح يصير عندنا بالاكستنت اوف ابزوربشن. فالاريا اندر ذا كير هنا راح تختلف. فعن طريق مقارنه الاريا اندر كير للاورال نقسمها على الاريا اندر كير للاي في راح يطلع لنا الاف، بس لازم الاثنين نفس الدوز. بعد شنو عندنا الباي افيلابيلتي بصوره عامه. الاف هي شنو عباره عن
1 ماينس الاكستراكشن ريشيو. اوكي، 1 ماينس الاكستراكشن ريشيو. يعني مثلا اذا اعطينا دواء نفس نحكي عن 500 ملغ، الاكستراكشن ريشيو مالته بالليفر اللي راح يصير اكستراكشن ريشيو ميتابوليزم مثلا 400 4 ملغ، يعني عفوا 30.3 الاكستراكشن ريشيو 0.3. خلينا نشوف، راح يكون البايبلتي مالته 1 ماينس 0.3، يعني الاكستراكشن ريشيو يعني ايش قد راح يتفلش داخل الليفر العفو، ايش قد المتبقي حتى يوصل. لان المتبقي هو راح يطلع لنا اذا اعطينا دواء 100 راح يكسر 30% مثلا مثل جرعه الاكستراكشن ريشيو، يوصل لنا 70%. اللي يوصل للسيستمك سيركوليشن الريشيو مالت الدرج الواصل للسيستمك سيركوليشن يسمونها الاف، فالاف يساوي 1 ماينس extraction ratio. 1 minus extraction ratio. Now this from this graph we can find the F. F قلنا area under the curve for oral نقسم على area under the curve for single IV. Okay. for the same dose. دائما ال F بصورة عامة بالنسبة للأورال هو أقل أو يساوي 1. إذا صارت ال F 1 معناه إنه there is a complete absorption والviability مالت الأورال route equal to what? to the viability مالت الIV route. Factor effect absorption هي mechanism of drug absorption. mechanism of drug absorption مثلا from the site of administration. هل إنه mechanism of drug absorption يعتمد على diffusion على الactive transportation mechanism. أوكي. اكو other factor هو first pass metabolism. اكو قسم من الادويه يصير بيها degradation داخل الستومك فيقل عندك يقل كميه الادويه اللي واصله داخل الجسم. اكو قسم يصير بيها metabolism inside the intestine. اكو يصير بيها قسم metabolism inside the liver metabolism inside the liver. So the different amount or less amount will be reached to the systemic circulation. هذا will affect the viability. Some of the drug effect on the food. Some of the drug the absorption extent reduced by the food. مثل عندنا اتينول اذا اعطيناه ويا الاكل حوالي 50% من القوه مالته راح ينفقد، او 50% من الجرعه راح تنتهي راح تنفقد وما راح توصل للسيستم سيركيليشن. بينما القسم من الادويه مثل عندنا الميتابرول اذا اعطيناه ويا الاكل راح يصير عندنا يقلل لنا الفيرست باس ميتابوليزم، فالبايابيلتي مالت الادويه مالت الميتابرول راح يزيد 50%. يعني شوف النقيض، اذا اعطينا الاتينول ويا الدواء ويا الغداء مثلا ويا الطعام راح يقلل الابزوربشن مالته حوالي 50% بسبب الدرج فود انتراكشن. بينما اذا انطينا مثلا الميتابرول ويا الفود راح يقلل الفيرست باس ميتابوليزم بصوره عامه، فراح يزيد البايابيلتي مالته 50%. قلنا الاف هو express what express the extent مدى الابزوربشن، لكن عندنا other terms هو تي ماكس يمثل لنا الريت اوف ابزوربشن. قسم من الادويه مثلا عندنا اوكي it is اوكي الريت اوف ابزوربشن مالتها العفو الاف مالتها كل زينه، مثلا خلينا نقول توصل 80%، لكن الاكتيفيتي مالتها قليل. ليش؟ انه كميه الادويه الممتصه تكون كل زينه، لكن سرعه الامتصاص مالتها ما راح تخلي الدواء يوصل للثيرابيوتيك ويندوز. زي قلنا تي ماكس اللي هو يحدد لنا الكونسنتريشن ماكس مالته، ما راح يوصل للثيرابيوتيك ويندو فيكون ineffective. T max and C max is determined. T max إضافة إلى C max يكون determine what the rate of absorption. Okay. T max and C max. فهنا T max represent the time required for plasma concentration to reach the maximum level after single dose administration. Shorter T max indicate rapid onset and rapid absorption. It is required when there is an immediate effect desired. مثلا إذا نريد نعطي analgesic شو ندور تي ماكس مالت الدواء لازم التي ماكس مالته يكون شورت حتى يصير رابد اونست. إذا انطينا analgesic لكن التي ماكس مالته very long يكون الافكت مالته يعني unfavorable. زين. إضافة إلى ذلك إنه التي ماكس راح تختلف أو الابزوربشن ريت مالته راح تختلف حسب البرودكت. أوكي. لكن شوف مثلا برودكت نمبر 1 برودكت نمبر 2 برودكت نمبر 3
هنا التي ماكس تختلف من واحد لواحد، لكن اثنين يختلف، لكن الابزوربشن اكستنت الاف فاليو مالتهم مشابه، الشير مالته مختلف لكن الاف فاليو مشابه. يعني الابزوربشن مالته كلهم خلينا نقول 80% الفايبلتي مالته، لكن الانست ماله مختلف بسبب الريت اوف ابزوربشن. اضافه لذلك انه هنا بعض الاحيان نشوف هذا مثلا البرودكت 1 برودكت 2 برودكت 3 in the another diagram they are differ in the what in the extent. الاكستنت يعني الاف فاليو، هنا مثلا هنا يكون 60 هنا 80 هنا نقول 100% الاف فاليو، لكن الريت مال ابزوربشن مش شغال. فاحنا لازم شنو ناخذ بالنظر الاعتبار دائما الدومين نعطيه لازم نقيس الاف فاليو، ويفضل determine the Tmax to determine the onset of action because it's required especially in the some drug like in the so the Tmax is affected by dosage form is required dosage form they are different from the dosage form. مثلا for إذا أخذنا مثلا solution وكبسول و tablet, yeah, which one is the rapid onset? The rapid onset is the solution because there is no disintegration, there is only rapid absorption. بينما إذا قارنا السوليوشن ويا التابلت تحتاج أكثر من process اللي هي disintegration process بعدين dissolution process and then absorption process. Another factor affect the Tmax or gastric emptying time. Okay, other factor may relate to the same factor of the F. مثلا إذا نشوف هنا different dosage form عندنا immediate release tablet الأونست مالته يكون very high rapidly Tmax يكون shorter، بينما control release tablet يكون الأونست مالته very delayed، اللي هنا راح يوصل عندنا Tmax مالته يكون delay in onset، بينما عندنا sustain release tablet الأونست also delay as compared with the immediate release capsule. Another term is called the bioequivalence. Bioequivalence is founded by the FDA. Okay, FDA حتى نقول مثلا عندنا another product بدل ما نسوي نفس البروسيجر حتى نسوي نثبت انه هذا الدواء يشتغل وهذا ايش اللي ياخذ consume a lot of money, consume a lot of time. The term bioequivalence is founded by the FDA. FDA by comparison the area under the curve of the drug Tmax and F and Cmax of a drug as compared with the patent one or patent or original one or the brand drug or reference drug. Okay, they called bioequivalence when these factors, the area under the curve Tmax, Cmax, and F of the generic product are occur within 80 to 120 of the mean value of invator or the reference drug. يعني لازم القيم مال هذني اللي عند the curve T max والF max والC max within the range من 80 إلى 125 مالت الدول الأصلي. مثل ما راح نشوف المثال اللي راح يجي. مثلا ناخذ عندنا test formulation ويا reference formulation. test formulation الريفرنس فورميليشن يعني هو دراج براند معروف الشركه عالميه وصنعته، اجت شركه ثانيه طورت لها دواء جديد طورت لها في الدوز فورم يعني صنعها مثل الشركه الاصليه، فحتى يقروا هي انه يعتبر فعال الدواء لازم القيم مالت الاريا اندر ذا كيرف تي ماكس سي ماكس ان اف ضمن الرينج من 80 الى 125. فسووا التيست شافوا هاي القيم اللي طلعت. التيست فورمولا الكونسنتريشن ماكس 6.6 مقارنة إلى الريفرنس هي 7 فرضا. من نقسم 6.6 على 7 راح يطلع لنا حدود 93%. الرينج مالت الكونفدنس انترفال اللي هو مالت الريشيو مالت الكونفدنس انترفال بالإحصاء من 89 إلى 97 يعني ضمن الرينج من 80 إلى 125. فإذا هاي مقبولة. الإيريا أندر ذا كيرف إذا نقسم طلعت لنا مالت البرودكت التيست هي 225 بينما الأصلي هو 239.8. إذا نقسم هذه على هذه يطلع لنا 94% يعني تقريبا ضمن الرينج اللي هو من 80 إلى 125. أوكي زين. التي ماكس مثلا التي ماكس أو تي هالف هنا 39 فرضا 39 39.7 إذا قيموها طلع تقريبا ضمن الرينج مالتها. فإذا طلعوا ضمن الرينج فممكن يعتبرونه مقارب أو equivalent مقارب أو bioequivalent element to the
براند نيم او براند او ريفرنس فورميليشن. فهنا ممكن استخدامه by on marketing to the patient. نجي هنا exercise. الاكسرسايز هي related to the lecture حتى نعلمكم على استخدام القوانين. إذا عندنا الدواء given by the dose of 1000 mg of a drug is administered to the patient, the following plasma concentration versus time is result. زين. Assuming the drug is behavior is one compartmental model. هنا حصلنا plasma concentration after 2 hours from administration plasma concentration is 100. After 4 hours from administration plasma concentration 6.67. After 6 hours the plasma concentration 45. زين. The first requirement is a draw concentration time curve for above concentration. This will هسه هنا ايش راح نسوي؟ راح نرسم الكيرف لازم شنو عندنا؟ عندنا واي اكسس اللي هو راح يكون concentration اللي هو ملي جرام بير لتر حسب السؤال، على versus التايم حسب السؤال. هو هنا راح عندنا 3 نقاط 2 و4 و6. مقابل مصر راح نسوي نجر مقابل 2 نخلي مثلا رقم 100. اوكي. هنا طبعا السكيل هنا مثلا من 0 نمدي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 مثلا 100 10 نوصل ل 100. هنا 67 راح نخلي النقطة نسقطها بالمسطرة راح نسقطها من هنا هاي تكون مقاربة نشوفها بالمسطرة بحيث يطلع لنا 67. وكذلك هاي النقطة هنا 45 بالمسطرة بحيث ال 45 نسقطها على الواي اكسس ونجرها لحد ما نوصل لحد رقم 6 بعدين نسقط على رقم 6 فراح يطلع لنا الكيرف. طلعنا الكيرف. بعدين شو نسوي؟ ناخذ نجر لاين between the point 3 point حتى نرسم الكونسنتريشن تايم كيرف. فطلع لنا هذا يسمونه الكونسنتريشن تايم ونحدد النقاط كل نقطة ايش تعني. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أريد find the K elimination. K elimination زين هو نفس الكيرف اللي استخدمناه باو عليه. K elimination احنا نباوع انه هاي هي single IV dose. زين single IV dose وعندك one compartmental model وفيرست اوردر كاينتيك. فممكن استخدام قاعدة الفيرست اوردر كاينتيك هي اللينك concentration تايم يساوي لينك concentration initial او concentration 1 ماكو مشكلة minus K في دلتا تي. زين ناخذ لنا فد نقطتين مثلا الاولى والثانية لحد اللي قلنا initial. الاولى هي 100 اوكي. الثانية هي 67. الكي احنا نريده الدلتا تي بيناتهم 4 ناقص 2 حتى نطلع الكي. اوكي. فلين 67 هي التايم الثانيه ناقص اللين الاولى لين الكونسنتريشن الاول او الانيشال اللي المين ماينس كي في دلتا تي هنا التايم رقم 4 ناقص تايم رقم 2 اللي هو 2. اوكي. ايش راح يطلع لنا النتيجه؟ من ناخذ اللين بالحاسب يطلع 4.2 يساوي 4.6 ناقص كي 2. اوكي. نعدل المعادله راح نحسب من عندها الكي اخر شيء راح يطلع لنا كي يساوي 0.2 اور ماينس الوحدات مالته هو ماينس اور ماينس تايم يعني تايم للاس ماينس. اوكي. فطلع عندنا الكي اليمينيشن 0.2 اور. اوكي. مين طبقنا نشوف دائما حتى نحل المعادله نشوف الكيرف هو شنو هو single IV administration first order kinetic. زين نجي بنشوف شكل الكيرف نباوع على المعادلات اللي راح تفيدنا. نباوع المعادله مالتها الموجوده بالكيرف هي لين سي تي يساوي لين سي انيشال ناقصا كي تي. نجيب القانون نشوف القانون شنو يحتاج له ندور على النواقص مالته يسمونه فيدباك ابروش. فيدباك مثلا concentration تايم اذا هي 67 concentration initial بالسؤال اللي هي مثل 100 الناقصا كي اوكي ناقص كي احنا نريده دلتا تي يعني تي 2 ناقص تي 1 تي 2 هي بس 4 ناقصا 1 هي ناقص التي تايم 1 اللي هو تايم انيشال هو 2. اوكي. ف 4 ناقص 2 راح يطلع عندنا الكي. اوكي. حسبنا الكي هنا اللي كي 0.2 اور ماينس اهتموا بالوحدات عين. زين find the half life.
طبعا شوف السؤال هالف لايف عندك تذكر القانون مال هالف لايف شنو؟ 0.693 على كي لان فيرست اوردر كاينتيك. اوكي هالف لايف هي 0.693 اوفر كي. زين نيجي الكي اليمينيشن. الكي اليمينيشن احنا ماخذينه اصلا حسبناه من الساعه 0.2 هو مجرد تطبيق مباشر. الهالف لايف عند الكي 0.2 الهالف لايف معادلته هذه المعادله راح نخلي 0.693 على الاوفر 0.2 راح يطلع لنا الناتج 3.5 ساعه. اذا نحتاج حوالي 3 ساعات ونص حتى ينزل مقدار 3 ساعات ونص حتى ينزل الكونسنتريشن الى 50% from initial. اوكي from initial. اوكي هذا الهالف لايف. السؤال ورا find the volume of distribution. find the volume distribution. زين هنا مين نجيب volume distribution؟ قلنا من تسمعون مطلوب نباوع وين؟ نباوع على القانون اللي عندنا. volume distribution شلون how can be determined? determined according to the حسب الكيرف. هنا single IV dose compartment first order kinetic. اذا لازم الvolume distribution شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الدوز على الكونسنتريشن initial. volume of distribution يساوي لنا الدوز على الكونسنتريشن initial. يعني concentration at the time initial هنا مو يقصد اول نقطه بالسؤال. concentration at the time zero. concentration at the time zero. اذا نباوع هنا الكيرف هنا الكونسنتريشن ما بادي عند التايم زيرو بادي at the time 2 hour. لازم احنا نطلع الكونسنتريشن at the time zero يعني لازم نطلع هنا بهاي النقطه المكان اللي مؤشر بها لازم نطلع بهاي المنطقه يعني هذا التايم زيرو. اوكي هذا بهاي المنطقه نطلع هذا تايم زيرو. اوكي لازم نطلع بهذا. زين شلون نطلع تايم زيرو؟ عندك المحاضره كاتب اما باي from graph by extrapolation. extrapolation شنو؟ نجيب بالمسطره نجر خط المن طبعا لازم ورا ما ناخذ اللين اول شيء ناخذ اللين مالت الارقام مالتنا اللينات حتى يطلع لنا لينير كيرف. حتى يطلع بالاول ناخذ اللين نحول الكيرف الى لينير كيرف. بعدين بالمسطره نطبق المسطره نجر نسوي اكسترابوليشن من اخر نقطه من اول نقطه اللي هي 100 نوصلها لمن للزيرو تايم حتى يطلع عندنا الكونسنتريشن ات ذا تايم زيرو. هاي عن طريق جرافيكال ميثود فيطلع عندنا تقريبا حدود ال 150. اوكي اذا ما نقدر بجرافيكال ميثود عندنا نفس المعادله الموجوده هي اللي راح نطبقها لين كونسنتريشن تايم يساوي لين كونسنتريشن انيشال ناقصا كي تي. هنا الكونسنتريشن تايم احنا ايش راح نريده هو الانيشال ات ذا تايم زيرو ما معلوم. الكونسنتريشن النقطه الثانيه اللي هي قبله يا هو النقطه الثانيه ورا ساعتين راح تكون 100. الكي معلوم والدلتا تي هم معلوم فممكن نطلع الكونسنتريشن انيشال. نعم فعندنا الكونسنتريشن انيشال ات ذا تايم زيرو احنا نريده ما نعرفه. عندنا الكونسنتريشن at the 2 hour هو كان 100 at 0 hour ما نعرفه. الكي اليمينيشن حسبناه من الفرع الاول. الدلتا تي من 2 من الدلتا تي 2 رقم 2 هو تي 2 ناقصا تي 0 فراح يطلع لنا نقدر نحسب الكونسنتريشن انيشال فيطلع لنا 4.6 يساوي الكونسنتريشن انيشال 3.4. نحول نعدل المعادله الارقام المتغيرات على جهه واللين على جهه نجمعهم كلهم يطلع لنا اللين كونسنتريشن انيشال يساوي 5.005. زين شلون نتخلص من اللين؟ اكو بالحاسبه شيء اسمه انفيرس لين. ندوس على انفيرس لين اللي علامه اي بها اس اكس بالحاسبه اي اس اكس ندوس عليها نخلي الرقم بالاول نخلي الرقم 5005 ندوس عليها هذا اي للاس اكس ايش راح يطلع لنا؟ يطلع لنا 149.2. اذا هي 149.2 تقريبا 150 ملي جرام بير لتر هي الكونسنتريشن انيشال. نجي هسه وراها صار عندنا الدوز موجوده مطينا بالسؤال هي 1000. الكونسنتريشن انيشال حسبنا اذا نقدر نطلع الفوليوم ديستريبيوشن. اذا الفوليوم اللي هو يساوي الدوز 1000 على الكونسنتريشن انيشال 149.2 طلعنا 6.7 لتر. اوكي هاي هنا شرحت لكم نفس اللي حكيت لكم اياه. Again, concentration could be obtained from graph by extrapolation y to 0 time on the similar graph paper. اوكي فهنا حسبنا volume distribution. نجي على الفرع اللي وراه
ريد كليرنس. زين الكليرنس اذا نريد نحسبه عندنا ايش كم معادله تحسب لنا كليرنس؟ عندنا معادله الاريا اندر ذا كيرف اللي هي maintenance دوز على يساوي كليرنس كونسنتريشن. زين عندنا بالسؤال maintenance دوز ما عد، اذا فما نقدر نستفاد من المعادله. زين اكو معادله ثانيه اكو تربط لنا علاقه طلع الكليرنس. الطريقه الثانيه انه قانون التي هاف لايف يساوي 0.693 في الفوليوم ديستريبيوشن على كليرنس. اوكي. او الطريقه الثالثه اللي هي انه الكي اليمينيشن يساوي لنا كليرنس على فوليوم ديستريبيوشن. واحده من هذه المعادلات ممكن نستفاد من عندها حتى نطلع الكليرنس. ليش؟ لانه عندنا الهاف لايف حسبنا، الفوليوم ديستريبيوشن حسبنا، الكي اليمينيشن حسبنا، فاي من هذه المعادلات ممكن استخدامها حتى نحسب الكليرنس. زين ناخذ الكي اليمينيشن كلير اللي هو يساوي كليرنس على فوليوم ديستريبيوشن. الكي اليمينيشن هو 0.2 طلعناه من الافرع السابقه. الفوليوم ديستريبيوشن حسبناه 6.7. اذا نقدر نطلع الكليرنس عن طريق rearrangement of the equation 0.2 multiplied by 6.7 يطلع لنا 1.34 لتر بير اور، لا من فوليوم بير اور هو الكليرنس. فحسبنا الكليرنس. اوكي اتصور شويه واضحه وسهله ان شاء الله. اذا الكليرنس مالتنا هو 1.34 لتر بير. Another exercise about the lecture نشوف the volume of distribution رقم واحد هنا volume distribution equal فراغ divided by initial drug concentration. المعادل مال volume distribution هي يساوي الدوز على initial plasma concentration. إذا شنو الدوز؟ هي اختيار راح يكون اختيار D. زين السؤال الثاني if a drug is poorly distributed to the tissue، إذا poorly distributed to the tissue it is apparent volume distribution راح يكون probably large or small. المعادلة إذا تذكرون معادلة الفوليوم ديستريبيوشن شو يساوي؟ يساوي الفوليوم اوف بلازما الفراكشن امباوند المنت بالبلاد مقسوم على فراكشن امباوند بالتشو في الفوليوم اوف تشو. إذا كان poorly distribution to the tissue يعني الفوليوم T قليل والفوليوم الفراكشن امباوند بالنسبة الفراكشن باوند او فراكشن باوند كلش قليل، فراح يبقى يكون الدرج اغلب الاحيان هو عباره عن distributed inside the blood. فالفوليوم مالته راح يكون small or large small، راح يكون هو poorly distribution يعني ما راح يصير distribution، فمعناها من اسمه poorly distribution معناها انه راح يكون small distribution. اوكي زين for the body fluid compartment below rank them from the lowest volume to the highest volume for 70 كيلوغرام. الفلويد كومبارتمنت عندنا الجسم 65% تقريبا او 69% من عنده ووتر. 2/3 of compartment 2/3 of fluid موجود intercellular. زين other third نسموه له extracellular. الاكستراسيلولر فلويد شو يتكون؟ اغلب الاكستراسيلولر فلويد ما بين الخلايا وقسم من عنده يكون داخل البلازما. البين خلايا يسمونه interstitial fluid. زين ياها اكثر الانترستيشال فلويد للبلازما اعتياد interstitial fluid number of cells greater than the blood cell. هذا المخطط هنا، هذا المخطط يمثل لنا توزيع مالت الماء داخل الجسم، فيكون 67% انترستيلرلي، 25% انترستيشيالي، 7% يكون بالبلازما. فراح نقول من الاصغر للاكبر نريده، فالبلازما تكون اصغر من الاكستراسيلر فلويد. الاكستراسيلر فلويد راح يكون اصغر من الانترسيلر فلويد وراح يكون اصغر من التوتال بودي فلويد ووتر. اذا هل هذه صحيحه؟ اعتقد هاي عباره صحيحه. زين رقم 5 plasma refer only to fluid portion of blood including soluble protein but are not formed element. true يعني شنو؟ يحتوون على سائل يحتوون على بروتين لكن ما بيه الخلايا، ما بيه خلايا. صحيح لأن البلازما هي تنفصل عن طريق فصل الخلايا عن الدم، فهو لازم عبارة عن راح يكون خالي من الخلايا بصورة كاملة، فيكون جوابنا ترو. زين اليونت مالت الكليرنس هل هي كونسنتريشن على هاف لايف، دوز على فوليوم، هاف لايف على الدوز، فوليوم على تايم؟ قلنا هو فوليوم على تايم. زين total body clearance هو summation مال clearance of clearing organ اللي هو kidney, liver and other route of administration. true. زين
To determine the drug clearance, we must first determine whether the drug is best fit one compartment or two compartment. الكليرنس ما له علاقه بالكومبارتمنت، ذاك الفوليوم ديستريبيوشن له علاقه بالكومبارتمنت، انه one compartmental model distribution او two compartment. الكليرنس له علاقه بمن؟ له علاقه بالاورجن اوف elimination والاريا اند اوف ذا كير، فit is false. زين رقم 9 with a drug that follow first order elimination amount of drug eliminated per unit time شو تكون؟ اما remain constant amount of drug eliminated per unit time remain constant while a fraction of drug eliminated decrease. زين amount of drug هنا decrease while the fraction of drug eliminated remain constant. احنا قلنا بالزيرو اوردر دائما الكونسنتريشن يبقى الانيميشن ما تبقى ثابت مع تغيير الكونسنتريشن، بينما بالزيرو اوردر الريت اوف اليمينيشن تتغير ويتغير الكونسنتريشن، لكن الفراكشن مالته الفراكشن اوف اليمينيشن راح يبقى ثابت. فاذا يا نقطه راح نختار خيار بي.